Morning. Sajith, thank you very much for your time. And, Sure. I will just brief a little bit about the organization Retail Zone Manufacturing Association, and then we will come out with some of the issues that we all are, the investors are facing. Retail Zone, Mr. Sajith, is Manufacturing Association is 42 years immediately after 78 when the Retail Zone was made in. So this is an organization which handles all the BUI company issues within all the 14 zones and outside of the zones, and with respect to all the investors issues and take up with all the government with the related all the ministries and other things, whatever the issues comes in. And 42 years, many of the issues, whatever comes, we take up on behalf of investors, their employees, get it sorted out, and play a big bridge between the government and the other authorities to resolve all the matters. So currently, this retail zone manufacturer is an industry which is almost 60% is apparel and textiles, and 40% is with respect to the engineering, steels, jewelry, all kind of industry, and almost electronics, and more than almost 40 countries are the investors within the zone and outside the zones. Currently, we are here from Kokala, we are here from Vietnam, Katnaiki, and outside the zone. And currently, the issues, because during the Corona also, we have done a lot of work to support the investors, because you know that all the foreign exchange earning, almost 70% comes from BUI companies. And during the Corona, even we did everyday hard work to bring the first to all the take the workers back to safely to their homes, and later on to bring them back so that the industry can survive. Now, when the industry, we are covering almost the employees more than 500,000 direct employees, and 1.5 million approximately indirect people who are, their families are taken care by these companies. Our main key issues to run the operations for investors. The two issues were now even the opening of the letter of credit by any of the investors through any of the local bank or other banks is not being honored outside of the countries. It has become, with that what is happening, the supply of the raw material is going to stuck or going to be in difficulty. Then even SME sector, other sector, what are suffering, that is one part. Even BUI companies who is earning their foreign exchange earning to the country, even with this, their raw material will not come. The BUI companies also is going to be in trouble. In your account, if those are not the foreign banks, say for example, most of the investors not only just having accounts with foreign banks, but majority are having accounts with local banks. The local banks doesn't have foreign currency liquidity. So what happens is that it takes 10-15 days delay in transferring money to the supplier. And there, until as long as the money is not gone to the supplier will not ship your goods. So they are the second thing. And the third thing is that there we have companies will find a liquidity issue, because you cannot move your money for your other purposes. So that's the other thing. These are the three major issues. And the fourth one is about the exports. Now, the recent regulation by the central bank demands us that every export you need to bring in foreign currency into the country, 100 within 100. Okay, that regulation being there, all right. The export proceeds I'm talking about. When the export proceeds are brought in, the export proceeds people are not bringing into one account. Say for example, if you endorse your export documents from one bank, it demands us to bring the export proceeds to the same bank. But the big exporters do not want to do that, because they want to bring their money to different accounts in their different bank accounts.
for various reasons. That cannot be done because that now the central bank exchange department demands us to do that. We put the bank codes on the customs, the customs declaration. These are some burning issues right now which the exporters are facing. You know, as long as we are not been asking anything from Sri Lanka or local government or whatever. What we only want is let us have space to run our business. That's all. We don't want bad. I think I must congratulate you. I think with, in a nutshell, what you are really analyzed, you have a good analytical mind, I think. Whatever we have been putting here and bits and pieces, you really summarizing very well. I think congratulations. We need leadership that is for our country. So let me once again give you all an assurance. The suppliers, the producers, the buyers, the customers, and all of you have confidence in Sri Lanka. We will do our utmost to ensure that your problems are looked at. We will speak with the central bank governor. We will speak with the Secretary to the Ministry of Finance. We will speak with the Prime Minister. We will speak with the President. We will speak with the rest of the members of the government. We will present these proposals in an official format through Parliament, where it is on record. So, let me take this opportunity to thank the major representatives of BOI institutions and also the free trade zones in our country. You all have taken the time to come and present your needs, grievances, and expectations. And we, as the accountable and responsible opposition, we will ensure that that your opinions, your views, your grievances are represented in Parliament, within the government, and also outside. And we will act as a pressure group who will try to make the necessary adjustments, at least try to provide incentives for the decision makers and policy makers to make the necessary adjustments that will make sure that the export businesses, the BOI businesses that contributes so much to our country's export revenue earnings, that they flourish and that they progress and that they prosper. Now, the major issue that you are facing is in terms of importation of raw materials, the various constraints and restrictions that you have in terms of opening LCs, and also the various other methodologies that are available to you in terms of obtaining your supplies, the relief time period, the issues with regard to lack of liquidity in our banking system, and the necessity to obtain confirmations and the time lags involved. These are all complications which need to be addressed. I agree wholeheartedly that the export sector, the BOI sector, and companies that are in the export trade have to be taken out from the general scenario, and special attention has to be paid. Because if you all are enthused and induced and incentivized to promote exports, that is one way of solving the dollar crisis. If the general rules and regulations inhibit your activities, then it will be a disincentive to go ahead with business operations and export activities, which will mean a diminution of the country's dollar levels. So I hear you well. I understand your grievances, and we as a responsible opposition, we will
study this further. We have an economic troika consisting of 3 parliamentarians who are well recognized as people with good acumen in terms of knowledge in economics, both macro and micro. And I myself, being an economist, I hear you and I understand your grievances, and we will try to do our utmost to push the present administration to take a specialized view on the export sector, a compartmentalized view, rather than lumping all of you all into a same general basket. There should be some sort of an exceptional policy, an innovative policy, a subject area specific policy that needs to address your grievances. මම මේ අවස්ථාව විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරගන්නවා ඔබතුමන්ලා සියලු දෙනාටම අද මේ හමුවට පැමිණීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපනයන කේන්ද්‍රීය ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය අපි ආරක්ෂා කරන්නට ඕන, අපි සුරකින්නට ඕන. මට මතකයි මේ රටේ දෙපැත්ත පත් වෙන විලක්කුවක් තියෙන කාලෙත් ඇඟලුම් කම්හල් 200 වැඩසටහන යටතේ මේ රටේ අපනයන ක්ෂේත්‍රය කෙතරම් ආරක්ෂක ප්‍රශ්න තිබුණත් ආයෝජකයෝ අපේ රටට ආවා. ආයෝජකයෝ වෙනුවෙන් රතු පළසක් රෙඩ් කාපට් එකකුත් දැම්මා. එතනදී ආයෝජකයා රැකගනිමින් ආරක්ෂා කරගනිමින් විශ්වාසනීයත්වය, trustworthiness, credibility එක, integrity එක, ඒ විනිවිද භාවයෙන් යුත් ක්‍රමවේදයන් තුල ඒ අමාරු කාලේ යුද්ධ දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙන කාලෙත් මේ රටේ ආයෝජකයෝ ආරක්ෂා වුණා. එමගින් මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවට, කර්මාන්ත ශාලාවල සේවය කරන අපේ අහිංසක කම්කරු ශක්තියට දැවැන්ත ශක්තියක් ලැබුණා. අපිට පේනවා මේ මොහොත වන විට බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ තිබෙන ද්‍රවශීලීත්ව ඉෂුස් නිසා, බැංකින් සිස්ටම් එකේ තියෙන ලික්විඩිටි ප්‍රශ්න නිසා, විශේෂයෙන්ම LC එකේ ඉඳලා ඔබතුමන්ලාගේ සැපයුම් ටික ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට බාධා රැසක් එල්ල වෙලා තිබෙනවා. මේ සැපයුම් ජාලය අපි ශක්තිමත් කරන්නට ඕන. සප්ලයි චේන් එක අපි ශක්තිමත් කරන්නට ඕන. බාධාවකින් තොරව ඒ සප්ලයි චේන් එක ශක්තිමත් කරාම අපේ කර්මාන්ත ක්‍රියාවලිය, ප්‍රොඩක්ෂන් ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව මම කියන්න කැමතියි මේ මොහොතේ අපිට කනගාටුවෙන් හෝ කියන්නට උන අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ පෙර සිදුණු දෙයමයි. දැන් අදත් අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා උද්දමනය යනවලු 140ට. ඒ වගේම තවත් ට්‍රිලියන ගණනාවක් සල්ලි අච්චු ගහනවලු. මම කියන්න කැමති බොහොම පැහැදිලිවම අපි දැන් හයිපර් ඉන්ෆ්ලේෂනරි සිටුේෂන් එකකට අවිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අධි උද්දමන තත්වයකට අවිලා තියෙන්නේ. රටේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම සල්ලි අච්චු කැසීම නොවේ. රටේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම අපි රාමුවෙන් පිට පැනලා ලෝකයේ සිටින ආයෝජකින් අපේ රටට ගෙන්වා ගැනීමේ කටයුතු අපි කරන්නට ඕන. මම විශ්වාස කරනවා මේ අන්ධකාරය තුල පුංචි එළියක් තියෙනවා. ඒ පුංචි එළිය තමයි මන් දන්න ආර්ථික විද්‍යාව තුල රුපියල අවප්‍රමාණය වීම තුල, ඩොලරයේ වැඩි වීම තුල ඩොලර් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් අපේ රටට ගෙන්වා ගැනීමේ පහසු තත්ත්වයකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්නට නම් රටේ ස්ථාවරත්වයේ ශක්තිමත් වෙන්නට ඕන. ස්ථාවරත්වය කියන්නේ එනර්ජි සප්ලයිස් වලින්. ඒ කියන්නේ අපේ පවර් ජෙනරේෂන් වලින්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍යයි විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වල ස්ථාවරත්වය. මොහොතින් මොහොත දිනෙන් දින වෙනස් වෙන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව අපි ස්ථාවර ශක්තිමත් ප්‍රතිපත්තියක් අපි රටට ඉදිරිපත් කරන්නට ඕන. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම සල්ලි අච්චු ගැසීම තුළින් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් කියලා. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වන්නේ රාමුවෙන් පිට පැනලා ලෝකයේ සිටින ආයෝජක නායකින් ආකර්ෂණය කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්නට ඕන. ඒක ඇඟලුම් කම්හල් 200 වැඩසටහනෙන් ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. අද මේ රටේ යුද්ධයක් නැහැ.
අද මේ රටේ ත්‍රස්තවාදයක් නැහැ. එදා ත්‍රස්තවාදී අරගල දෙකක් තිබුණා. ත්‍රස්තවාදී අරගල දෙකක් තිබෙනකොට ඇඟලුම් කම්හල් 200ට ආයෝජකයෝ ආවනම් අද අපේ රටේ තිබෙන මේ භයංකාර ආර්ථික අර්බුදය තුල ඇයි අපිට බැරි අලුත් ප්‍රතිපත්තියක් තුලින් ආයෝජක ගෙන්නන්න? මේ ආයෝජකින්ට one stop shop එකක් තියෙන්නට ඕන. එක තැනකට ගිහිල්ලා over the counter approvals අනුමැතියෙන් අරගෙන ease of doing business එකක් තියෙන්නට ඕන. corruption නැති කරන්නට ඕන. දූෂණය වංචාව නැති කරන්නට ඕන. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා මේ රටට ඩොලර් ගෙනෙන සෑම ආයෝජකයෙකුටම එක තැනකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ප්‍රශ්න පැය කිහිපයක් ඇතුළත විසඳා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්නට ඕන. අද සිදු වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? අද අහවලා හම්බෙන්න යන්න ඕනේ. එයා කියනවා අනිත් පුද්ගලයා ගිහිලා හම්බෙන්නේ කියලා. එයා කියනවා නෑ ඒ දෙන්නම හරියන්නේ නෑ. තවත් තැනකට යන්නේ කියලා. අද තියන්නේ ආයෝජකයව වටේ යවන වැඩසටහන. එහෙම නෙවෙයි. එදා රාජ්‍ය නායකයා ඇඟලුම් කම්මල් 200 වැඩසටහනට දැවැන්ත නායකත්වයක් දුන්නා. හැම සතියකම ආයෝජකයා හමු වුණා. හමු වෙලා මොකද්ද රටේ ජනාධිපතිවරයා කිව්වේ? තමන්ගේ ඩයරි ඇරලා කිව්වා මෙන්න විවෘත කිරීමේ දිනය. ආයෝජන කොන්ත්‍රාත්තුව තස්සම් කරලා නැහැ. එතකොට විවෘත කිරීමේ දිනය රටේ ජනාධිපතිවරයා දෙනකොට ආයෝජකයයි රාජ්‍ය නිලධාරියයි එකතු වෙලා මොකද්ද කරේ? දිනයට විවෘත කරන්නට කර්මාන්ත ශාලාව හැදුවා. අවශ්‍ය සියලුම අනුමැතිය සියල්ලක්ම ක්‍රියාත්මක වුණා. රෙඩ් ටේප් තිබුණේ නැහැ. බියුරොක්‍රැටික් ඔබ්ස්ටකල්ස් තිබුණේ නැහැ. නිලධාරී වාදයක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි රටේ නායකයා, රටේ ජනාධිපතිවරයා, ප්‍රමුඛ අගමැතිවරයා, ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව ආයෝජකයාගේ චැම්පියන් වුණා. ආයෝජකයාගේ වීරයා වුණා, සූරයා වුණා. ඒ වීම තුල මොකද උනේ? මේ රටේ මිනිසුන්ට රස්සා ලැබුණා. රටට ඩොලර් ලැබුණා. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව මම කියන්න කැමති රට ගොඩනගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රට ගොඩනගන්න සැලැස්මක් ඕන. රට ගොඩනගන්න සල්ලි අච්චු ගහලා හරියන්නේ නැහැ. රට ගොඩනගන්න සල්ලි අච්චු ගහලා මේ මිනිසුන්ට අවිල්ල කියලා හරියන්නේ නැහැ. උද්දමන වේගයේ 140ට යනවායි කියලා. ඕවා බලාපොරොත්තු වෙන්න මේ රටේ ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු, ඇමතිවරුපත් වෙන්නේ. දැන් ඇමතිපත්තන් දුන්නනේ ඇමතිපත් වීම. ඇමතිපත් වීම දුන්නේ උද්දමනයේ 140ට යනවායි කියන්නද? නෑ. මේකට විසඳුම් අවශ්‍යයි. සොලියුෂන්ස් අවශ්‍යයි. දැන් ඔබතුමන්ලාට අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගැනීමට, raw materials ගෙන්වා ගැනීමට අලුත් විදියට හිතන්නට ඕන. ඔබතුමන්ලා එක්ස්පෝර්ට් ඉන්කම් එකක් ලබනවා. අපනයන ආදායමක් ලබනවා. මේ රටේ පාලකයෝ හිතන්නට ඕන කොහොමද මේ එක්ස්පෝර්ට් ඉන්කම් එකෙන් යම් කොටසක් තමන්ගේ අනාගත එක්ස්පෝර්ට්ස් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, එක්ස්පෝර්ට්ස් මැනුෆැක්චරින් ප්‍රොසෙස් එකට කොහොමද raw materials ගන්න, අමුද්‍රව්‍ය ගන්නට තමන්ගේම අපනයන ආදායමෙන් කොටසක් ඒ මූලාශ්‍රයේ සිටම වෙන් කරගන්න කියලා අපි සැලැස්මක් හදන්නට ඕන. අලුත් වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්නට ඕන. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාලා හමුවන්න ලැබීම ගැන මම බෙහෙවින් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමන්ලාගේ දුක, වේදනාව, යෝජනා, අදහස් අපි රජයටත්, පාර්ලිමේන්තුවේදීත්, ඉන් පිටතත් විවිධ ආයතනවල අපි යෝජනා කරනවා පමණක් නෙවෙයි, අපි අනිවාර්යයෙන්ම විසඳුමුත් ඉදිරිපත් කරනවා. මේවට විසඳුම් තියෙනවා. විසඳුම් නැත්නම් දේශපාලනේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. විසඳුම කියන්නේ මිනිසුන්ගේ දරිද්‍රතාවය, දුප්පත්කම, නැතිබරිකම තවත් ඉහළ දමන එක නම් ඒක විසඳුමක් නෙවෙයි. ඊට වැඩිය හොඳයි දේශපාලඥයා ගෙදරට වෙලා ඉන්න එක. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම වටිනාකමක් දෙනවා මේ ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන කර්මාන්ත ශාලා. ඉතාමත්ම ප්‍රශස්ත කර්මාන්ත ශාලා. ප්‍රශස්ත සේවාවක් කරනවා. අපේ රටට ඩොලර් ඉපැයීම් වලින් මං හිතන්නේ 70%ක් ඉන්නේ මේ BOI ආයතන වලින්, එක්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකේ. එක්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකට ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් එන්නේ. ඒ වගේම වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය. ඒ වගේම ඇඟලුම් නොවන ශේෂ්ත්‍රයන් ලැබෙන විශාල ආයෝජනයක්. මම හිතන්නේ ඔබතුමාලාට මෙතෙක්කල් වටිනාකමක් ලැබුණේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අද දවසේ මේ සාකච්ඡාවෙන් පසුව ඔබතුමාලාට පෙනෙයි අද දවසේ ඉඳලා වෙනසක් තේරෙයි. විශේෂයෙන්ම මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු එක නිසාම වෙනසක් තේරෙයි. ඒ නිසාම මම මේ යෝජනා ටික අපේ ආර්ථික කමිටුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ යෝජනා ටික පෙළගස්සලා තමුන්නාන්සලා ගෙන් මම එක ඉල්ලීමක් කරනවා. අපිට අහන්නට ලැබෙනවා කර්මාන්ත ශාලා විශාල ප්‍රතිශතයක් අපේ රට අතහැරලා යනවායි කියලා. මේ සාකච්ඡාව කැඳවන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි පණිවිඩයක් දෙන්න. කරුණාකරලා රට අතහැරලා යන්න එපා.
අපි ඔබතුමන්ලාට පහසුකම් සපයන කණ්ඩායමක් බවට පත් වෙන්න. රට අතහැරලා ආයෝජන යනවයි කියන්නේ බංග්ලාදේශයේ හෝ වෙනත් රටවල් වලට අපේ රටට අපනයන අහිමි වෙනවා. ඩොලර් අහිමි වෙනවා. රැකියා අහිමි වෙනවා. ජන ජීවිත කඩන් වැටෙනවා. මේ වෙන විට දසලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ BOI ආයතනවලම ඍජු සහ තවත් විශාල ප්‍රමාණයක් වක්‍ර රැකියා මේ දෙකම එක්ක වුණාම ලක්ෂ 15කට 20කට ආසන්න ප්‍රතිලාභීන් ඉන්නවා. තමුන්නාන්සලා රට ඇතහැරලා වෙනත් රටවල් වලට ගියොත් මේ රටේ තිබෙන ඒ දුර්වල ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය තුළ ඒකෙන් විපතටපත් වෙන අපේ රටේ ජනතාවට. ඒ නිසා මොහොතකටවත් හිතන්න එපා රට අතහැරලා යන්න. යුද්ධ දෙකක් තියෙනකොට රට අතහැරලා ගියේ නෑනේ. ආයෝජකයෝ අපේ රටට ආවා. මාක්ස් ඇන්ඩ් ස්පෙන්සර්ස් අපේ රටට ආවා. විවිධ සුප්‍රසිද්ධ ලෝක ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෝ ඩොලර් අරන් ආවා. යුද්ධ දෙකක් තියෙනකොට. එතකොට අපේ රටේ දැනට තියෙන්නේ මේ මහා දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදේ විතරයි. මේ රටේ දැනට ත්‍රස්තවාදයක් නැහැ. ත්‍රස්තවාදී යුද්ධ දෙකක් නැහැ. ඒ නිසා රජයේ වගකීම තමයි ආයෝජකයෝ කර්මාන්තශාලා පිටරට යැවෙන තැනට ගේන්න නැතුව තමුන්නාන්සලට ශක්තිය ලබා දෙන්න. ඒ නිසා තමුන්නාන්සලා ඉදිරිපත් කරපු වීසා ප්‍රශ්න තියෙනවා. ලැජ්ජයි ඒක අහන්න. මොකද රණසිංහ ප්‍රේමදාස හිටියානම් මේ ප්‍රශ්නේ ඕවර් ද කවුන්ටර් විනාඩි 10න් විසඳනවා. මේ විනාඩි 10න් විසඳන්න ඕන ප්‍රශ්න වලට තමයි තමුන්නාන්සලා රට වටේ ලෝකෙ වටේ යන්නේ. ඒ වගේම බලශක්ති ප්‍රශ්නය. ඒ වගේම සෝලාර් ශේෂ්ත්‍රය හරහා මේ කර්මාන්තශාලා පද්ධතියට affordable energy දරාගත හැකි මිලකට ලබා ගන්න පුළුවන් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ලබා ගැනීමේ ඒ අවස්ථාවන් ලැබෙන. ඒ නිසා තමුන්නාන්සලා මොහොතකටවත් මේ රටෙන් පිටව යන්නට හිතන්නත් එපා. කරුණාකරලා මේ පණිවිඩය දෙන්න කර්මාන්තකරුවන්ට. please forward this message. මෙතන තියෙනවා positive development එකක්. මෙතන තියෙනවා ධනාත්මක ඉදිරි ගමනක්. ඒ ධනාත්මක ඉදිරි ගමන තමයි කරුණාකරලා මේ රටේ රැඳී සිටින්න ඔබතුමන්ලාට ලබා දෙන්න පුළුවන් සහන වෙනුවෙන් සහයෝගය වෙනුවෙන් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනම සටනක් දියත් කරනවා. We are going to embark on a special fight in the sense not a fisticuffs but in terms of very strong proposals. බොහොම බලවත් යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබතුමන්ලා මේ රට අතහැරලා යන ප්‍රවණතාවය වෙනුවට රටේම ඉඳගෙන මේ අමාරු තත්ත්වයේ අමාරුකම් ගණනාවක් තියේ මේක විඳ දරාගෙන පොඩ්ඩක් ඉන්න. නමුත් අපේ රටේ රැඳී සිටින්න. මේකයි මගේ පණිවිඩය. ස්තුතියි.